So, und da sind wir auch schon mit dem zweiten Teil Nordische Morde. Herzlich willkommen und hallo und ein großes Dankeschön an Kollegin Margarete von Schwarzkopf und Max Seeg. Es bleibt also spannend, es wird vielleicht sogar noch ein bisschen spannender und ich freue mich, dass die nächste Autorin da ist, Tina Frennstedt. Und bevor ich zu ihr etwas sage, ein großes Hallo und herzlich willkommen. It's a great pleasure to have you here tonight. Hello, Tina. Thank you very much. It's a great pleasure to be with you. This room you are sitting in right now, is this your kind of office, your writing room? Yes, it's my mainly my working office, and sometimes I work in an office downtown too when I get bored and I need to see something else. But this is where I sit mostly, yes. Also wenn Tina schreibt, dann ist das in dem Raum, den wir jetzt gerade sehen. Wir haben also exklusive Einblicke. Sie hat zwar auch noch ein Büro in der Stadt, sagt sie, aber meistens sitzt sie wirklich dort. I'd like to introduce you a little bit, so a few sentences in German. Ein paar Sätze zu Tina. Sie ist die bekannteste Kriminalreporterin beim schwedischen Fernsehen, also eine echte Expertin, nicht nur eine fiktive. Und auch bei ihr geht es um Mordfälle, die jahrzehntelang nicht aufgeklärt wurden. Der erste Band, Cold Case, das verschwundene Mädchen, war ein Riesenerfolg, wurde in Schweden als bestes Krimi-Debüt ausgezeichnet und bei uns ist dieses Buch vor einem Jahr erschienen. Und ganz neu, bei uns jetzt erschienen Cold Case, das gezeichnete Opfer. Das ist also Band Nummer 2. Und sehr interessant an dieser Reihe ist auch, dass sie teilweise autobiografisch ist. Da frage ich gleich mal bei Tina auch nach. I just mentioned that your novels are partly autobiographic. So how much is you? How much isn't you? Absolutely. Oh, you mean about the police or you mean the case? Both, but let's start with the police, yeah. Oh, the police, Tess Hjalmarsson. Well, if I was a police, I would like to be as she is. But I think you take some parts from yourself and you take some parts from people you know and you mix them up. But of course, since she's my main character, I'm inside her head. It's sometimes it's my thoughts and I give her some problems from my own life, like separations, and she has a strong longing for having a child, which I also had. Now it's must be 13 years ago since my daughter is 12. So I give her like some of that too. But not all of it. And I mean, I'm gay, she's gay. She lives in Malmö in southern Sweden. That's where I grew up. I still have a house there, but I live in Stockholm now. So there are similarities, and but sometimes she's not like me at all, and that's because I wouldn't do her too close. I mean, that's too narcissistic. Also sie sagt, da gibt es wirklich Parallelen und Ähnlichkeiten. Manches ist wirklich genauso zwischen Tina und Tess. Die beiden Namen kann man ja auch fast schon verwechseln. Zum Beispiel, dass Tess genauso wie Tina unbedingt ein Kind haben wollte, obwohl es auch Trennungen gab, obwohl auch sie eine Partnerin schon verlassen hat, wie das im Buch dann auch der Fall ist. Das ist eine Parallele. Ihr Leben eigentlich insgesamt auch, dass sie aus Malmö kommt und jetzt in Stockholm lebt. Also man merkt schon, da ist beides reingeflossen. Tina und Tess, die Fiktion und die Realität. Ich möchte das gerne noch ein bisschen genauer prüfen. Tess geht zum Beispiel 4-mal pro Woche joggen. Macht das Tina auch? Tess is going for a run 4 times a week or going to a fitness studio. You also? Yes, that's right. I wouldn't say something else here. Yes, I do. I enjoy going to the gym. Now it's been like a problem since we have this COVID, as you all know. But yes, I enjoy doing that, and I think it's because you sit so much and when you're writing, so it's very healthy for you to move a lot. So yeah, we're similar in that sense. Also sie ist auch sehr sportlich, sagt sie. Klar muss man, wenn man die ganze Zeit sitzt beim Schreiben oder Recherchieren, dann tut das natürlich gut. Tess im Buch hat einen Hund, einen Pudel, der heißt Chili.
Was ist damit? Do you also have a dog like Tilly? Yes, I actually have. So, well, there seems to be a lot of similarities. Yes, but mine is much more polite, and it's a little black dog called Maya, and it's a different race. But yes, but when I made Tess Hjalmarsson up, I didn't have a dog. So that's something I copied from her life. So sometimes your own fiction influences your life. Yes. Unfortunately, maybe. That depends what happens in her life. But yes, that could happen. Not too much, I hope. Ja. Es kommt also tatsächlich vor, dass sie etwas schreibt, was Tess erlebt im Buch und dass das dann mit ihr selbst auch passiert oder dass sie zum Beispiel sich auch einen Hund kauft, nachdem das Tess im Buch getan hat. Mich würde zunächst mal auch, bevor wir über den konkreten Fall sprechen, interessieren, wie sind denn die Ähnlichkeiten und Unterschiede zwischen der Arbeit fürs Fernsehen, also das Recherchieren, das Filmen eines Falles und dann die Umsetzung eines Buches? Ist das komplett anders oder wie macht das Tina? I'd like to know about your working process when you compare your work for TV and when you film a case, a cold case, and on the other hand, when you do invent a case and do it as a novel. Yes, it's a big difference working with reality, as I done with crime TV and writing crime, or doing a fiction. I was working at a crime daily show called Brottscentralen, the Crime Central, and we covered the crime in whole Sweden during a day. So it was a daily show, and then it's like. It's never that exciting as in a novel. I mean, it's not, but it's happening a lot of things. You get surprised how much things are happening actually when you work with crime TV. So, but also it's like I done a documentary too about crime, and yeah, it's different when you have to work with reality and you talk with the police and stuff. In the novels, you can make things up and you can make the personalities, how do you say, you make them more exciting and different from each other. In real life, the police are mostly like normal people. They go to work and they are like, they are not so, how to say, so special like you do them in novels. No. Ja. Es gibt also durchaus Unterschiede. Im Roman kann sie vieles erfinden, da kann sie die Figuren und auch die Handlung aufregender machen. Sie sagt, im realen Leben ist es bei der Polizeiarbeit, bei der Recherche, auch fürs Fernsehen manchmal langweiliger, auch vielleicht anstrengender, weil man einfach nicht die Spannung bewusst nochmal erzeugen kann. Also man muss sich da durcharbeiten. Ich habe so den Eindruck, da muss man also wirklich auch Geduld haben, was ja auch beim Schreiben sein muss. I do have the impression that you have to be very patient in both jobs, don't you? Yes, you have to. I would say, yes, when you do the documentary, it's like the hard work is to get people to join, to want to be a part of the show or the program. But when you write a detective story, it's like you sit many hours, and there are so many hard parts because you have to make up the stuff, and there are so many decisions that you have to do, and they are quite. I mean, if you make one decision and then you want to change it in the end of after a couple of months, you have to change everything. So it's like a very complex working situation, actually. So, yeah, I wouldn't do it if I were you. I told my daughter the other day, she was like thinking about what to become when she was growing up. She wants to be an actor at the moment. And I said, don't write books, because it's so heavy job, but it's also fantastic. Of course, you can be inside your brain and you
you get a lot of new friends in the book, like the characters, and you can make up your own stories and world, and it's fantastic. But it's also it takes a long time. I can imagine, and thank you for the advice. Yeah. Also sie sagt, sie würde mir jetzt nicht raten, Schriftsteller zu werden. Das ist sehr, sehr anstrengend. Natürlich macht es auch Spaß und es ist fantastisch, sagt sie. Aber ihr Beispiel war, wenn man eine einzige Kleinigkeit im Buch ändert, dann muss man alles andere auch ändern. Und das ist auch so ein großer Unterschied zu der Arbeit, wenn sie fürs Fernsehen recherchiert. Da kann man das dann wirklich ruhiger aufbauen und man hangelt sich sowieso an der Realität entlang. Apropos Realität, die Fälle in den beiden Cold Case Büchern von Tina basieren auf realen Fällen. Das finde ich jetzt unglaublich spannend, weil das heißt ja, sie muss sich ganz klar auch an die Dinge halten, die ja die schwedischen LeserInnen auch schon aus den Zeitungen kennen. I mentioned that your cold cases are based on reality. That makes it even harder for you, doesn't it? Yes, I wouldn't say based, but I would say inspired in a way. It's a little bit difficult, but it's also because if you're a journalist and you work with crime for a long time, it's difficult not to write about reality for me, because I know so many stories and I have so many good stories in my head. So, but of course it's a little bit difficult because you have to take consideration to the relatives of the victims. And so I've been in contact with them and the police. When I finished the story, I talk to them and I tell them how I wrote the story and so on. Yes. Was ganz wichtig ist bei ihrer Arbeit als Polizeireporterin, dass man natürlich mit den Angehörigen auch angemessen umgehen muss. Ganz wichtig, dass die nicht entsetzt sind, enttäuscht nochmal, vielleicht trauern oder Traumata haben. Das ist auch noch ein ganz großer Unterschied, sagt sie, zum Romanschreiben. Steigen wir mal in den aktuellen Fall, das gezeichnete Opfer ein. Da geht es zum einen darum, dass bei einem Leuchtturm eine Leiche gefunden wird. Es stellt sich heraus, das ist eine bekannte Künstlerin an diesem Ort. Und an dieser Leiche finden sich Spuren eines bestimmten Lehms. Ein Lehm, der vor 15 Jahren bei einem anderen Mordfall auch aufgefunden wurde. Und damals wurde ein junger Pianist brutal ermordet. Diese Verbindung herzustellen, das macht das Ganze unglaublich faszinierend und spannend. Wie hat Tina angefangen? War also wirklich dieser erste Fall nur da und dann hat sie den zweiten konstruiert oder wie hat sich das entwickelt? You heard that I mentioned this case in the new novel. Yeah. How did you begin? Was it for you clear, okay, I'll take the current case first and then I go back to the cold case and connect both of them? Or was it the other way around? You mean when I started to write the story? If you write about cold cases, I think you must have an actual case as well, because otherwise it gets too boring. Because the work is very, it takes a long time, so it's quite, so you must have an actual case, and I think you have to start with that one, because then they find something, like in this case they find some white clay on the body or beside the body of this woman, the artist, the painter, beside the lighthouse. And because the DNA technique today is so advanced, they could see that it was the same clay they've been looking for 15 years. And that's why, so you start with the new one, the new case, and it gets back to the back. And then you start the old case and starts telling about that. And you have, you look back at that case and go forward and back. And it's like, then you find the connections. So I don't know if was that the answer to your question or? Absolutely, yes. Yeah. Also
Tina sagt, es ist für sie ganz wichtig, dass sie den aktuellen Fall hat und dass der sozusagen das Buch leitet, sonst wäre es langweilig, vermutlich, sagt sie. Und darüber entstehen dann eben diese Verbindungen mit dem Lehm, der auch an der alten Leiche gefunden wurde. Und dann springt sie immer hin und zurück und so langsam ergibt sich dann dieses Bild. Ja, und die Frau, die dafür sorgt, dass man die beiden Fälle miteinander verbinden kann, das ist Tess Hjalmarsson. Is it correctly pronounced Hjalmarsson? Yes, very good. Very good. Yeah. Quite the Okay. common Swedish name. Yes. Okay. Also diese Tess muss diese schwere Arbeit unternehmen und voranbringen. Und sie hat sowieso eine schwere Zeit. Die Abteilung soll aufgelöst werden. Dann ist sie von ihrer Partnerin verlassen worden. Sie möchte ein Kind haben. Ratten werden im Polizeigebäude gefunden. Also es kommen unglaublich viele Dinge zusammen. Warum hat Tina ihrer lieben Tess so viele Probleme an den Hals gehängt? You understood that? Yes. Why do I give her so many problems? Yes. Yes, I enjoy giving my main characters one problem each, a book that they have to accomplish to get further. And for Tess, it's like getting a child or taking the decision not to have a child. And for her sidekick Marie, she's just been divorced. So she's out in the dating jungle, or what you call it. And I found it a little bit funny to write about, because they are so very different. And I enjoy writing about a female police couple in that sense. They are like complements to each other, but very different kind of persons. Mm-hmm. So, but I'm not very kind to them. I give them a lot of problems, and that makes them more interesting, I guess. So, yeah, to see how they're gonna manage. Mhm. Sie sagt also, es ist tatsächlich so, sie gibt ihren Figuren sehr viele Probleme in die Handlung mit, weil das macht sie interessanter. Und das ist auch für uns als Leser und LeserInnen natürlich interessanter, wie sie damit umgehen, ob sie es wirklich schaffen, auch die Probleme, nicht nur den Fall zu bewältigen. Ich finde es auch ganz toll, dass es eine lesbische Ermittlerin ist. Wie waren eigentlich die Reaktionen? War das beim Publikum in Schweden anfangs eine Überraschung? How were the reactions when the first time you published your novel with a lesbian investigator? Were there surprise, or how was it? No, I wouldn't say so. I think I was a little bit surprised, because I thought that would be a bigger thing. And I was a little bit disappointed when nobody really mentioned it. So I was like a little bit, why isn't anybody talking about that? Because that's a big part of her life, and it's a big part of my life. And there are no other lesbian detective stories out there. So it was like, this makes me different from the rest. But I guess people want to be kind, and they want to be, it's not a big deal anymore. It's like political correct. And but I think also that people find her very, she has the same needs as you and me and everybody. She's longing for a family, and she's quite common in many senses. Her sidekick Marie is much more crazy and stuff. So I think maybe, I think people enjoy that she's a little bit different in that way. She's gay, and that of course has affected her life, since she's a minority. But also she's very common in many ways, and I wanted her to be common, and I wanted her sidekick to be the crazy one, because also to show that most gay people are like the rest of you guys. It's like we are just have the same longings and stuff, so it's no big difference. Absolutely, and I guess literature and crime novels do have a great opportunity and chance to show this, that these are not different people, that we are all together in a way. Yes. And the same, yeah. Yes, and I think it's my it would be difficult for me not to make her gay. I'm inside her brain, and I'm gay, and it's
also I think it's nice for younger women, because when I grew up, there were no gay people, no women, at least not in Stockholm, not that you heard of. I mean, of course they were there, but you didn't know them. So I think it's important to have those role models, and if Tess Hjalmarsson can be one, and you can see that, wow, she could be a police and she has her problems, but she's like everybody else. I mean, it's good. That's the way. If you can, I mean. If you can make her like a real character, I would really like that, yeah. Das Tolle ist eigentlich, dass Tess gar nicht so besonders ist. Also sie ist lesbisch, aber sie ist eben ganz normal. Und Tina sagt, dass das ihr auch sehr, sehr wichtig war, zu zeigen, sie ist eine von uns, sie ist genauso wie wir. Sie hat vielleicht eine andere sexuelle Orientierung. Und das Interessante ist, die Antwort auf meine erste Frage, sie hat sich gewundert, Tina, dass die Reaktionen eigentlich ausgeblieben sind nach dem ersten Roman. Also sie hat gedacht, da gibt es jetzt ein großes Feedback, aber anscheinend waren die Leute zu schüchtern oder zu politisch korrekt oder so. Sie hat also kaum Reaktionen darauf bekommen. Umso lauter sagen wir es nochmal, dass es eine tolle Sache ist, dass wir jetzt also da eine lesbische Seriendetektivin haben. Und der zweite Fall ist auch schon ganz oben in den Bestsellerlisten in Deutschland. Also es kommt gut an. I mentioned that also the second case is already in the German bestseller list. So it seems that Germans like her. Yes, I'm very happy for that. Yeah. The plot you wrote is very fast, and it plays from the 16th of April to the 8th of May. Also das sind 3 Wochen, in denen die Handlung spielt. Sehr kurze Kapitel, was mir auch wirklich gefällt. War Tina das von Anfang an bei dieser Reihe klar, dass sie das so schreiben wird? Have you always had in mind, and from the beginning on, that this is going to be short chapters, very, very high speed? Yes, I think since I've been working at the newspaper, evening paper, it's like the language and the temperature and everything is very high speed like this. So I think it's like a disease from there, I guess. And the chapters, I think I like short chapters myself. But the 3 weeks, that was my editor. It was longer before that. But my editor, he said, you have to make it. It's like we're going to have every day. Something is going to happen every day. So, okay. So, yeah, I think that's good. You have to keep because people today, they don't have that time. They want something to happen. And it's like, yeah. I think this one is slower than my next one will be even quicker. So. Oh, wow. Ja. Also der nächste Fall wird sogar noch schneller, und sie sagt, ja, dass das ein hohes Tempo hat und die kurzen Kapitel, das hatte sie schon von Anfang an vor, aber eigentlich war es eine Idee ihres Lektors, dass sich das alles auf 3 Wochen beschränkt. Aber auch so ist es, oder gerade deswegen ist es vielleicht auch wirklich ein sehr mitreißender Fall geworden. Tina hat ja auch gerade die Kollegin von Tess erwähnt, die so komplett anders ist, und die ist wirklich crazy, die ist anders. Das ist eben diese Marie Erling. Sie hört Hard Rock, sie hat Tattoos, sie ist ständig auf Tinder, weil sie auf der Suche ist, und ich habe fast den Eindruck gehabt, das hat richtig Spaß gemacht beim Schreiben, oder die so anders zu konzipieren. When I wrote about Marie, I had the feeling that you had real fun to write about her. Yes, it's really fun to write about her because she says things that you don't really should be saying in front of other people. She's like out. So it's very for me. It's like. It's nice to be writing like that. She doesn't like Danish people, and she's very categorical, or what you say. And it's funny with a person like that. And she likes hard rock, and she has really bad taste in music. I guess. Is Scorpions? Is that a German band? Yes, she loves Scorpions. And Cuckoos, I guess it's an old band from Switzerland, I guess. Or yeah, Crocus, yeah. I know, yeah. Crocus, nobody likes Crocus anymore, but Marie Erling does. So it's a little bit funny, and she has these tattoos, and she has
in Sweden we have a word called maskrosbarn. That means that she had a very difficult growing up with different dads coming in and going, and so she's like it's really she's been struggling to become a police, and she decided it when she met a female police once, and so she has a backstory that's different from Tess, and I like her for that. Sie sagt, die ist also wirklich ganz anders und es macht Spaß, über sie zu schreiben, weil die darf Sachen tun und sagen, die andere Figuren eben nicht, dass sie anderen Figuren nicht erlauben würde. Sie sagt, sie hat auch einen ganz schlechten Musikgeschmack. Also das ist so eines ihrer Merkmale. Und interessant ist auch, dass sie wirklich auch eine Backstory, also den Hintergrund, den sozialen von ihr konstruiert hat, und der unterscheidet sich von dem von Tess auch ganz gewaltig. So, wir haben nur noch ein paar Minuten. Wir werden auch noch einen kurzen Ausschnitt, den Lieblingssatz von Tina hören. Aber mich würde noch interessieren, würde sie eigentlich grundsätzlich sagen, dass die Cold Cases deswegen so häufig sind, weil irgendjemand einen Fehler gemacht hat, oder ist das im Kriminalwesen einfach unvermeidlich? Was ist so Ihre Expertise, sowohl bei den Fernsehrecherchen als Journalistin als auch als Autorin? In general, what do you think is the reason that there are so many cold cases? Is it a mistake, a former mistake? Is it failure by the police? Or is it something that is just normal? Yes, mostly historical, it's been a failure from the police. But nowadays it's mostly because of the organized crime. It's so difficult to get them. So that's why we have so high numbers now. Yeah. Mm-hmm. But it used to be police mistakes from the beginning. And when you make a mistake from the beginning, it's very difficult to, yeah. Mm. Mm. Sie sagt, das ist tatsächlich so. Früher hat man sehr viele Fehler gemacht. Heute ist das nicht mehr so, aber heute gibt es viel mehr organisierte Kriminalität. Das macht es dann auch wieder schwerer. Von daher ist es so eine Mischung, und die sorgt dafür, dass es weiterhin Cold Cases geben wird, ohne Ende. Ich erfahre gerade, dass wir doch noch ein paar Minuten länger machen können. Umso besser. Dann habe ich auch noch 2, 3 weitere Fragen. Unter dem Strich, ist die Realität schlimmer als die Fiktion? Would you say in general reality is worse than fiction? Yes, in a way, actually. There are some things that if you would write that, people wouldn't think it was true. So you get amazed when you hear about some things happening. So yeah, you have to be a little bit careful when you write. Yeah, the worst stories are the real stories. That's for true. Yeah. If you're not Kepler, Kepler are not worst. Guter Hinweis auf Lars Kepler, deren Geschichten, sagt sie, die sind noch schlimmer als die Realität, aber sonst nach ihrer Erfahrung ist es wirklich so, also dass die Realität schlimmer ist und was man da erlebt, immer wieder Überraschungen, kaum zu glauben. Man vergleicht ja oft so das Arbeiten, die Recherche für einen Roman, aber auch von Polizistinnen, von Ermittlerinnen, wie so ein Puzzle, dass man einzelne Stücke bekommt und das zusammensetzt. Würde das auch Tina über ihre Arbeit sagen? Would you compare your work as finishing a puzzle? Yes, in a way it is actually, because you also have these puzzle pieces that you have to fit into each other. So it's like I enjoy thinking about myself as a police detective sitting there. It's a little bit like that, actually. Yes, but when you do it for real, it takes so much longer time than in fiction. So it's so much more harder work. Yeah. Der Vergleich stimmt, sagt sie. Sie stellt sich auch selbst vor, dass sie eine Polizeiermittlerin ist und dieses Puzzle löst. Also das ist schon ähnlich, aber in der Realität dauert es viel, viel, viel länger als in der Fiktion. So, jetzt interessiert mich der Lieblingssatz von Tina aus ihrem Buch. Da können wir dann auch noch kurz drüber sprechen. So, you have prepared your favorite sentence from the current novel. Yeah. You want me to read it? Yes. That would be nice. Okay. Yeah. Because I choose a couple of sentences just to make some sense. Otherwise, it would be. I put on my glasses to read.
Så platserna där offren hittades hade en speciell effekt på Tess. Ingen annanstans var hon närmare händelsen just där. Där fanns ångesten, smärtan, grymheten och ibland även insikter om vad som hade hänt. När hon var på platsen kände hon en sorts vördnad för offret, en samhörighet och ett löfte om att göra allt i sin makt för att ta reda på vad som hade hänt. You understand? Yeah, I understood everything. Yeah. Okay, I'll do for our audience, I'll do the translation. Yeah. Also das war der Ort, an dem die Leiche gefunden worden war, hatte auf Tess jedes Mal einen besonderen Effekt. Nirgendwo anders war sie dem, was passiert war, näher als dort. Sie spürte die Angst, den Schmerz, die Grausamkeit und bekam eine Ahnung davon, was geschehen war. Und sie spürte auch eine besondere Nähe zu den Opfern, eine Art Zusammengehörigkeitsgefühl. Und an diesem Ort versprach sie, alles in ihrer Macht Stehende zu tun, um herauszufinden, was passiert war. I suppose you have seen such places and felt this thing on your own. Yes, I'm like a little bit morbid in that way. I enjoy going to places and see it for myself, and so my girlfriend and my daughter, they have been to many places just to watch. And here it was a murder, and there it happened. It's something special to be there. I mean, it's. I think many people feel that way, and I chose this because Tess needs to go there to feel. When she goes there, she can almost feel what happens, and she's so close to the case when she gets there. So it's and also she makes the promises to the victim that she will take care of this, and she makes it there. So it's like, yeah. I think it's a way, it sums up a bit the way she feels about the places and the victims. Mhm. Sie sagt, sie selbst hat viele solcher Orte gesehen und ja, sie kennt diese Stimmung, dieses Gefühl, und für Tess ist es natürlich auch ganz genauso, und aus diesen Orten zieht sie dann auch das Ziel, diesen Fall unbedingt zu lösen. Bei Tina selbst ist es so, dass sie ängstlich ist. Wie geht sie selbst mit Bedrohungen um? Oder ist sie da ziemlich cool, weil sie alles schon mal beruflich durchgearbeitet hat? Let's talk about you as a private person. Would you say you are anxious? Do you feel often in danger, or is it just the opposite because you deal with danger every day? No, I don't feel that much anxious. I feel, of course, about my closest, my family, but no, I have. I think that's good when you work with crime. I have I'm like a goose that it's right, water on the goose. It goes away, and so it's not that I don't care, but it's you have to move on. So. No, I'm a little bit afraid of the darkness. I mean, who wouldn't be that? And sometimes when I write, I don't like having something behind my back. So, but I'm not very anxious as a person, actually. No. So it's been some crime cases I was writing about when I was younger. It was a little bit, yeah, I didn't enjoy going home maybe in the darkness. And yeah. Also sie sagt eigentlich nicht besonders ängstlich, aber ab und zu schon in der Dunkelheit, oder sie mag auch nicht, wenn irgendwas hinter ihr ist. Das ist dann vielleicht eher schwierig, aber grundsätzlich nicht. Also vielleicht hat wirklich ihr Job sie abgehärtet. Wir können übrigens noch ein paar Minuten sprechen, denn unser nächster Gast hier bei den nordischen Morden, der schafft es irgendwie nicht durch das Internet zwischen Schweden und Deutschland. Da gibt es irgendwie technische Probleme, aber zum Glück ist Tina ja nach wie vor da. Das freut mich, und dann können wir uns noch ein bisschen länger unterhalten. Tina, it's great that you are still here, because I mentioned that there are some technical problems and Gustav is not able to log into. So I appreciate that you will stay a few minutes longer. Yeah, I'm here. I won't go anywhere. We haven't talked about the region where your novels play. It is mainly in the region of Österlen. And
I looked at the map. I guess it's on the right lower side. Yeah. So why did you choose this region? It's on the eastern coast of the region called Skåne, the very south of Sweden, next to Germany, actually. Mm-hmm. So it's that's where I grew up. I grew up in a small town outside Malmö, which is the town connected with the bridge in Denmark. And we had this summer house in Österlen. And I've been there since I was 1 year. And my grandmother is from this place and all her sisters. So we had like a family. I still have my cousins there, so some of them. And I always loved this region. It means a lot to me. And I think when you grow a little bit older, you get more, you want to go home. I live in Stockholm. It's very far away. It's like 650 kilometers actually. Mm. So, but you long home. I mean, it's something with getting older. And also it's very beautiful. A lot of German, they buy houses next to in our villages in Österlen. They really love Skåne. So it's beautiful, and I think it's like something when something is very beautiful, it's also tempting to write crime. Mm-hmm. And since I know the area and I enjoy it, it's easy for me to see the places where I can do something, and it's easier for me to describe it sometimes. So I think that's mostly why I do it. And Stockholm is like so many people writing about Stockholm, and it's a big city, and it's not so exciting, I think. No, not at the moment. Über Stockholm schreiben so unglaublich viele Autorinnen und Autoren, sagt sie. Das ist gar nicht mehr so interessant für sie. Umso wichtiger, umso schöner ist diese Gegend unten im Südosten, eigentlich ja auch schon zu Deutschland hin, sagt sie. Es sind auch viele Deutsche dort, die Urlaub machen, die da auch Häuser kaufen. Sie selbst war dort früher viel und erinnert sich gerne dran und hat eben auch wirklich ein Gespür und kennt die Gegend. Deswegen war es ihr wichtig, das auch in den Büchern auftauchen zu lassen. Weil wir gerade über Deutschland sprechen, wie würde sie denn vergleichen, so die deutsche Kultur, vielleicht auch die deutschen Krimis und die schwedische? When you talk about, and you mentioned the German tourists in Sweden, and it's always very interesting, in my opinion, to compare. Would you say our cultures are similar, or do you look at the Germans and say, what are they doing? What are they doing? Yes, I think we are quite common in that way. Like we enjoy structure, and we are rich people. I mean, you had your trouble behind you, the war and all that stuff. But Sweden, we haven't been to war since many hundred years ago. So we are different in that way. You suffered more in that sense. But we are similar in the way we like technique, and we like order, and it's like, So you feel home when you come to Germany. And also that I think the language in a way is many words are the same. You just pronounce them a little different, and you put some ge before and sh and all that stuff. But we are familiar to each other. Sie sagt ja, sie würde schon sagen, dass wir uns sehr ähnlich sind, die deutsche und die schwedische Kultur und auch unsere Art, wie wir leben. Wir sind sehr strukturiert, wir haben im Schnitt eigentlich auch ein reiches Leben. Die Deutschen haben vielleicht durch die Kriegsgeschichte noch mehr Leiden im Hintergrund, aber eigentlich ist das alles sehr, sehr ähnlich, sagt sie. Und wenn wir über die Kriminalromane sprechen, ich glaube, auch das ist ja eigentlich ähnlich. Es gibt, wenn man in die Statistiken guckt, also echte Kriminalität, gibt es ja sowohl in Deutschland als auch in Schweden sehr, sehr wenig Morde. Wie sieht das, Tina? Warum ist aber Schweden jetzt noch viel mehr als Deutschland bekannt für das Land, aus dem so unglaublich viele Thriller und Krimis kommen? What would you say, why is Sweden so popular? And there are so many thrillers and crime novels, even more than from Germany, despite the fact that
there are not much murderers in your country. No, that's a good question. It's, I think, I would say in a way, it's like we live in a cold country. We have to do something when we get inside in lockdown. But also, I think we are rich, as I said before. And if you're poor, like if you live in Romania or something now, or in Africa or something, you don't feel the need to write about blood and death. I mean, you see it every day, but we don't see it, so it's okay for us to write about it. And also, I think we had some great authors that shown the way. If you look at the last 10-15 years, we had many female crime authors like Camilla Läckberg, and before her it was like Lisa Marklund and Åsa Larsson, and so I think it's like when one person gets success, other follows. They think I can do that too. So they start to. I mean, it's like we used to say we had a phenomenon called Björn Borg. You know, the tennis player Björn Borg. Yeah. When after he finished, many people came after him, becoming great. We were a great tennis country. Even you had Boris Becker. Yeah, but now we don't have a big star anymore, and then you don't see any tennis stars anymore. So I think it's the same with the crime writers. You have one, then you get a little bit more, and then it's like an explosion, the followers. So I'm a follower to Camilla Läckberg and Lisa Marklund and all those success stories. Yeah. Yeah. Das ist eine sehr interessante Erklärung, die sie gibt. Sie sagt, das hängt vielleicht auch damit zusammen, dass es einige erfolgreiche gab und gibt natürlich und dann immer mehr nachkommen. Und der Vergleich mit Tennis, der trifft wahrscheinlich wirklich. Es gab ja früher auch in den 70er Jahren Björn Borg, weltweit bekannter Tennisspieler. Und nach ihm gab es sehr viele andere schwedische Tennisspieler, die auch in die Weltspitze aufgestiegen sind. Und so ist es vermutlich auch mit den Thrillern, weil einige Erfolg hatten. Camilla Läckberg zum Beispiel, sind andere nachgekommen. Und so trägt sich der Erfolg und natürlich auch der Trend immer weiter. Ich sehe gerade im Hintergrund von Tina, da ist ein Plakat an der Wand von einer Fernsehserie, einer Krimiserie, Kojak. Yes. I observed the poster of Kojak. So do you like to watch TV series? Yes, I do. It was a long time ago since I saw Kojak, but he was my first hero as a detective. Actually, I had this, I don't know what you say in English, a candy in his mouth. And I think he was really cool. I enjoy watching TV series. I love Scott and Bailey, if you have seen that one. The Yes. British police couple. And also I enjoy like Tennyson. And there are so many good now, and you forget about them. But we have had some success stories too, like The Bridge, and I think Danish TV series are really, really good. They are my favorite. Yeah, they're good actors. Wir merken, Tina ist also auch wirklich Fan und sie guckt sehr gerne Serien, also sowohl dänische als auch schwedische oder internationale aus den Vereinigten Staaten. Und finde ich gut, dass sich da der Kreis schließt von ihren realen Ermittlungen als Reporterin, ihren fiktiven eigenen Büchern, und dann ist sie trotzdem aber auch eine, die gerne sich andere fiktionale Stoffe anguckt. So, wir verabschieden uns jetzt an dieser Stelle von Tina und springen gleich zu Alexander und Alexandra von Lars Kepler mit Margarete von Schwarzkopf. Gustav Sködermann hat immer noch Probleme mit der Technik, aber vielleicht schaffen wir es ganz zum Schluss von den nordischen Morden nochmal zu ihm zurückzukommen, und da würden wir uns dann auch nochmal sehen. Tina, thank you very much. It was a great pleasure talking to you, and thanks for making it longer and still being there, and all the best for your novel. I'll show it again, Cold Case, das gezeichnete Opfer. Thank you very much. I enjoyed being with you. Thank you. Bye-bye. Bye.